Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, eccoci con il secondo appuntamento. Per coloro i quali non fossero presenti al primo webinar relativo al strumento MAFEIP, siamo qui per in qualche modo portare avanti l'iniziativa che avevamo intrapreso con l'organizzazione di un workshop previsto per il 27 marzo, ma che per noti problemi non abbiamo potuto realizzare, quindi abbiamo deciso di spezzettare l'attività in più webinar. Prima abbiamo presentato lo strumento MAFEIP e ora siamo qui a presentare un altro tool del progetto EIP-AHA, dell'iniziativa EIP-AHA, che è il blueprint. Conoscesse sostanzialmente è il programma, un vast programma relativamente alla politica nell'ambito del decreto attivo e di buona salute del partenariato. E su questo si avrà fatta una riflessione da parte dei presentatori nell'ambito delle figure, nello specifico di una figura, due figure. Ringraziamo Empirica e i due rappresentanti di Empirica, che sono Christianne, Lavin, e insieme a lei anche Roberta Patalano, che è italiana, la seconda, quindi lei presenterà in italiano. La presentazione di Christianne verrà fatta in inglese, come già indicato c'è la possibilità di usufruire della piattaforma Visit Conference, dell'applicazione che vi permette di seguire in italiano la presentazione. Ricordiamo che i documenti sicuramente saranno condivisi con tutti i partecipanti, la registrazione pure, infatti il video del webinar sarà registrato. Insieme a presentazione e registrazione vi manderemo anche una sintesi degli elementi essenziali di quanto verrà condiviso. Quindi credo di poter lasciare la parola ora a Christiane. So Christiane, if you want, you can start to present your presentation. So thanks again for being here, and thanks for sharing your experience with us. So let's start. Okay, thank you very much, Nicola, and hello to everyone. I'd just like to thank you and to thank the Promise staff for inviting us to present the blueprint to you. And of course, thank you to everyone there in the audience for taking the time and the effort to be with us here today. As I think Nicola mentioned, we will be two speakers, Christianne Lavin, that is I, from Empirica in Bonn, Germany, and Roberta Patalano, who will present a specific example related to a blueprint persona that is based in Italy. So let's start. So the content of our presentation, I wanted to start with an introduction to what the blueprint is and the work that has been done in the past 2 years, 2018 and 2019, as well as move on to the foreseen tasks that we are thinking of doing for 2020. So this is the overview of work that has already started in January. What is the outlook for the blueprint personas, which will be explained. Sorry, Christianne, I'm really sorry to interrupt you. Yeah, sure. Chiediamo per favore a tutti i partecipanti di spegnere il microfono e chiudere il video, in modo tale da permettere una connessione più veloce. Grazie. Okay, thank you. And also, as mentioned, we will present a concrete example of what we've been doing
relation to the blueprint personas. This will be done by Roberta, and we will present at the very end one brief slide on how to get involved if you are interested to contribute to the blueprint work. So very brief introduction on what the blueprint was before the We4AHA project, which is the project for the EIP-AHA community. The blueprint of 2017 is basically a policy statement that was developed by different stakeholders because they recognized the importance of innovating health and care delivery here in Europe. So in this document published in 2017, they outlined different enablers, what they think will really support the transformation of health and care delivery. Examples are that they recommended the need for developing common strategies and frameworks for citizen empowerment and health literacy. We need to focus not only on the health and care issues that are being spread in society, but also take into consideration other aspects like digital skills and the development of health and social care workforce, especially in the digital age of today. So what we are doing in the We4AHA project with the EIP-AHA community is to evolve the blueprint document from 2017, taking into the consideration feedback from other stakeholders as well, especially the stakeholders from the EIP-AHA community. So those from the reference sites, from the action group members and experts, we wanted to consider the needs in order to fulfill the objectives that you see on the screen. Venga, perché sono collegata con la comunità europea. Non vorrei... Okay. To identify key digital health and care technologies and user scenarios that are important in today's digital age in active and healthy aging. And basically, our expected outputs are continuous engagement of all these stakeholders in the EIP-AHA community, and to publish at the very end a report with policy recommendations and action points based on the stakeholder feedback that we've gathered, and including what are the key digital health and care technologies and scenarios in active and healthy aging relevant for the better transformation of health and care in Europe. So one of the main outputs of the Blueprint partners that was developed in 2018 were the Blueprint personas. So why were the Blueprint personas created? Well, because we as in the Blueprint partners who are part of the Blueprint group, realized that in order to specify the key important digital health and care technologies, we first need to understand the needs of the society or certain societal groups of today. And therefore, the Blueprint partners developed these personas that represent types of people. So not all of them are real people, but they are based on real people and characteristics of real people and situations that are currently happening. And the purpose was, again, so that we can understand from a personal point of view, what are the realistic needs, and like, for example, health and social care needs. And these is supposed to be based as a starting point to then look for the
with digital technologies that can address these needs. So there were 16 personas developed for this purpose, but 12 were finalized, 12 that you see here in the screen. And as you can see that these personas are divided into different life course, stages of the life course. So not just people who are retired or over 80, but including people at a very young age, children, young adults, and working age adults. They are also divided very generally into what type of well-being or needs that they may have. We have people who are generally well, or people with chronic conditions, or social needs and complex needs. I'm going to show you, for those who don't know, where you can find descriptions of these personas in the next slide. So when the Blueprint partners developed these personas, there was a very, very long description. They really put effort. They were very enthusiastic, and I'm sure that some of you have probably also been involved in the creation of the personas. And since the information is very big, we condensed it into a poster version that looks like this. Now, if you want to download the 12 posters, just so you are all aware, you can download it in the Blueprint website, which I will show in a second. So if you click on that link, you will see this Blueprint website where we try to update it continuously, but we're still finding a way to do it more periodically. You will see the matrix of personas here, and you just have to click on the face of a persona, and you will be able to download a PDF version. So in this website, you will also see other outputs from the Blueprint group, such as scenarios and the Blueprint report. We have the first Blueprint report and the second Blueprint report, also downloadable. So I'm going to briefly show you what the poster looks like. When we condense the version, the long version. And as you can see, there are different sections that describe the persona. So when the Blueprint partners developed the personas, they did not only want to say, okay, the persona has these health issues and these social issues. They really wanted to consider the persona as a whole and to develop the persona as realistically as possible, which means considering the characteristics that the persona has and the type of lifestyle that the persona has. Also the type of interactions they have, like are they close to their families, or where they live, can they access the services, can they easily go to the hospital, or for the older personas, what type of work routine do they have? Do they work from 8 a.m. to 5 p.m., or is it not a routine type of work? Stuff like this, because they recognized that when we want to look for digital tools, solutions, and services that will support these personas, it is not just about supporting their health issues. It is also about integrating these tools into the personas' lives and seeing whether they are capable of using these tools as well. So what characteristics did we consider?
we considered the general digital skills and usage of the personas. We of course have a basic profile of age, where country from, and which area, whether they live in the countryside or in the city or near the city, what type of connections they have, connectivity they have at home. They also described what is important to Rose as an individual, Rose as the example of this persona. How does she live in a daily basis? And who else supports Rose in her life, for example? So as you can see, many different characteristics that describe the persona in a very condensed and hopefully easy to understand manner. In this section, this is a summary of the main needs that Rose or the persona has, that is somehow preventing them from having the best healthy lifestyle. So that was just a summary of the poster, so you know what type of characteristics we considered in the blueprint group when we developed the personas. In 2019, so now I'm going to go back to explaining the other output that we have been developing so far, but we will go back to the personas later, especially when Roberta gives her presentation. So going through the other work, in 2019, the blueprint partners also developed scenarios. There are many types of definition on what a scenario is, but for the blueprint, in the blueprint context, scenario is like a story that describes an event that the persona experiences. So what do you mean by event? It can be acute. So one time occurring event, like a persona was driving to work and then the persona experienced breathing problems and had to go to the hospital, something like this as an acute event, but also describing chronic conditions, for example, how a persona can daily manage his diabetes. For these scenarios, we illustrate the story through a diagram. This is the simplest diagram we had, but we also have very bigger diagrams that we developed. The purpose is so that we can also identify, not just talk about the personas, but identify what are the tools that can support the personas, and how can the persona use, what is the use of using the tool for the persona, and who else is there to support the persona, and what type of tools will those supporters, like the doctors, the nurses, pharmacists, what tools do they need to support the persona? So, and how in the story of the persona will they all come together in order to support the need of the persona? We also wanted to talk about other aspects that are not really directly related to the persona itself, but also going to be important when we connect all the solutions and consider all the actors in delivering health and care. So, for example, we wanted to consider data flow. Where does the data go? If the persona is going to use a glucose monitoring device, where will that data go? And who has access to that data?
And how are all these tools interoperable? So aspects like this, which we consider important in transforming the health and care, we try to illustrate in connection to different key actors and to the persona through such a diagram. Now for the outlook for 2020, which this is very recent because we only had our project review meeting last February, we plan to develop a guidance document on those topics that we consider important for advancing the health and care delivery. So one example is talking more about interoperability. We've shown it, we've tried to show it in the form of a diagram, but we also want to provide a guidance document on why this is important in relation also to the persona and scenario. I will give more examples on the guidance document topics in the next slide. We also want to continue our work on the personas, not necessarily by developing new personas, but we want to showcase the importance and the usability of the personas for different types of stakeholders. So what does this mean? So like how to implement the personas in a educator setting or in the hospital setting. Why will the personas help a doctor? Why will the use of the personas help a technology provider, for example? So this work has, the work on the guidance has not yet been started, but this is the outlook for the next month. We would like to set up an online repository of personas, not only for the 12 that we have, but for personas from other stakeholders that where they developed it based on our blueprint personas because they found it useful. So for example, you in your organizations, if you find that there are personas that are not yet represented, or there are needs from patients that are not yet represented by our 12 blueprint personas, and you feel that there is a strong need to represent this health and social issue, and you would like to develop a persona to illustrate this need, then you may contact us for a template, create your persona, and we will, in the blueprint group, evaluate if it's in line with the template mainly, and then publish it in an online repository of personas, and of course acknowledge your work. For it, we are in discussion on where to publish this. At the moment, it might be the EIP-AHA website, but we will let you know through Promise Network as well once this has already been established. And of course, we would want to continuously monitor and disseminate the work of the blueprint personas. So if you find it useful and would like to make workshops using the personas or disseminate it further, this is very possible. We just would like to ask you to let us know about it. Also to not just for our purpose, our personal purpose, but also to show others the importance of what the personas signify. So the importance of the health need, for example, that persona is representing. We will publish the blueprint final report in December 2020. We aim to publish smaller reports, but for now it's under discussion. The main report will be published in December 2020. The final recommendations, the final identified technologies,
the final scenarios. Christiane, sorry to interrupt you. Yes. But, just brief Italian communication. Per favore, microfoni spenti. Grazie mille. Grazie. Okay, go ahead. Thanks. Okay. Thank you. So as mentioned, I just wanted to give examples of the guidance documents that that I was talking about as an outlook for 2020. So actually, there are already 3 that were published in the report of December 2019. Back then, they were called building blocks, in case you've already read the report. And they were about ensuring interoperability, support for the informal carers, and implementing integrated care. For 2020, the proposed topics are as follows: value-based innovation procurement, socioeconomic impact assessment, and so on. We will present the work from Roberta, Maddalena, and their group on nutrition later, so that you can see how the blueprint guidance documents talk about why these topics are important and how to tie them with the blueprint personas. So using the blueprint persona as an example to illustrate the importance of these topics. The continuation of the work on the blueprint personas will go as follows. As mentioned, we would really want to produce as an output guidelines for different stakeholders on why the personas are useful and helpful for your organization, so that we can promote further the work that has been done within the blueprint group. And as a first step, we are trying to collect feedback from stakeholders who use the personas. This also means that we would like to collect feedback from you if you have experiences with using personas in the organizations, whether they were implemented, how did you use them, how did it help you, what type of organization you are. We will be disseminating a template for this, but of course, if you would like to directly give us feedback, I will give you the contact details at the very end of the presentation as well. And now I would like to invite my colleague, Roberta, who is going to give an example of a developed guidance document. It's a first draft, actually, but it is a very good example on how we can communicate the impact and importance of nutrition to certain health issues that is exemplified with a blueprint persona. Roberta will be. Are you there? Yes. Okay, hi. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok. Innanzitutto vorrei ringraziare lo staff di Promis e ovviamente anche Christianne per la possibilità di condividere con voi questi piccoli esempi. Il topic che noi stiamo affrontando appunto è quello della nutrizione e che stiamo cercando di implementare anche con degli esempi che di qui a poco andrò a mostrarvi. Christianne, could you go next slide? I have some problem with the slide. Ok. Perché abbiamo scelto la nutrizione? Perché negli ultimi anni noi sentiamo spesso parlare di una dieta sana, uno stile di vita più sano, perché fondamentalmente questi ci aiutano a prevenire tutte quelle che sono condizioni croniche o patologie come diabete, ipertensione e sono soprattutto utili
quei pazienti che magari sono un po' più anziani, andiamo un po' più avanti con l'età, che fondamentalmente poi la gestione risulta essere un po' più complicata in termini sia di patologia ma anche del paziente stesso, perché magari può avere anche altre patologie correlate. Quindi in particolare ci siamo soffermati su due aspetti, quello che affronta il tema dell'obesità e il social care in termini di depressione, stato depressivo, ma anche isolamento sociale. Next one. Christiane? Perché abbiamo scelto l'obesità? Fondamentalmente abbiamo scelto l'obesità perché anche in questo caso le percentuali di persone obesi nel mondo è aumentata e continua ad aumentare in modo esponenziale, soprattutto per i bambini. Ci ritroviamo... Non mi sentite? Sì, ti sentiamo, magari alza un po' di più il tono della voce, ma... Sì. Christiane? Magari solo parlare vicino al microfono, perché il volume c'è, ma... Grazie. Sì, ok, no, ti figuri. Christiane, please, the next one. I have problem with my slides, I'm sorry. I can see my slides. I cannot. No, noi vediamo social care adesso. Yes, but I need... We see social care. Roberta, do you see social No. care? Okay, now I'm seeing the slide about obesity. Yes. Ok. Come già stavo spiegando, ok, va bene, scusatemi, ma non sto condividendo io lo schermo. Abbiamo scelto appunto obesità e social care in primo luogo perché l'obesità abbiamo detto che la percentuale sta aumentando e soprattutto perché questi pazienti hanno una dieta che viene cosiddetta una dieta obesogenica, che è basata su carboidrati, grassi, zuccheri e quindi sarà povera in quelli che sono i fondamentali nutrienti come vitamine e proteine e di conseguenza si ritroveranno comunque in uno stato di malnutrizione. Per quanto riguarda il social care invece abbiamo approcciato questo argomento perché fondamentalmente sono dei pazienti molto delicati, molto emotivi e ci sono diversi studi che correlano l'obesità con lo stato depressivo ma anche lo stato di stress. Basti pensare fondamentalmente che nel momento in cui questi pazienti mangiano tantissimo, poi cadono in un senso di colpa che se non affrontato e non trattato, questo può sfociare comunque in un senso di depressione e di ansia. Ma nello stesso tempo è stato ben dimostrato che anche semplicemente un consulto con un medico per iniziare un percorso di perdita di peso fa sentire molto meglio questi pazienti ed è come se loro riuscissero a prendere atto della situazione e quindi a prenderla in mano e ad affrontarla. Oppure altri studi molto interessanti hanno mostrato che già basta anche iniziare una dieta di 3 settimane, una dieta mediterranea, per avere degli effetti benefici non solo a livello fisico, ma anche a livello di quello che è lo stato depressivo, di ansia o di stress. Vi voglio mostrare il primo esempio, che è quello di Rose. Non so se riuscite a vedere quella slide. Rose è una bambina di 10 anni che vive in una piccola città in cui fondamentalmente non ci sono molti programmi per i bambini che permettono di poter giocare all'aperto o avere altre attività extrascolastiche. Quindi di conseguenza Rose sarà una bambina che trascorre molto del suo tempo a casa e quindi che cosa fa? Mangia perché non fa nemmeno attività fisica. Di conseguenza è una bambina che è in sovrappeso. Questo suo essere in sovrappeso comunque la porta ad essere anche un po' isolata a scuola, isolata a livello sociale, perché i suoi compagni di classe la prendono in giro e quindi non parteciperà nemmeno a quelle poche attività scolastiche che sono state organizzate. Quindi, in base a tutte queste informazioni, noi dobbiamo pensare anche a cosa può essere importante per Rose. E quindi, per esempio, in primo luogo è importante l'integrazione sociale, evitare che questi bambini siano appunto emarginati semplicemente per il loro aspetto, perché sono in sovrappeso, quindi essere più attivi e partecipare alla vita sociale.
avere anche degli obiettivi, perché di solito si dice, forse anche un po' sbagliato, ma un bambino obeso sarà un adulto che tenderà ad essere in sovrappeso, sarà obeso. Quindi è qui che dobbiamo agire. Il modo in cui che abbiamo per agire in questo topic è in tre ambiti, ovvero quello che è l'empowerment in termini di educazione alla salute, educazione verso un nuovo stile di vita, evitare cattivi abitudini, costruire un cosiddetto ambiente amichevole che possa supportarla durante il suo percorso di perdere peso, ma anche il suo nuovo stile di vita, e quindi per esempio attività extrascolastiche, che possono essere anche programmi online oppure attività che le permettono comunque di evitare l'isolamento. Ma quello che non può mancare è il supporto, che può essere un supporto sociale inteso come supporto psicologico, che in questo caso, parlando di una bambina, è un supporto che va oltre ad aiutare lei, ma anche i genitori che la devono supportare in questo suo nuovo percorso. Il secondo esempio che vorrei mostrarvi è quello di Matilde, che a mio avviso risulta essere leggermente più complicato perché stiamo parlando di una donna di 60 anni che vive da sola in un piccolo paesino, in un piccolo quartiere e che è obesa, ma la sua obesità deriva da diverse vicende che le sono successe durante la vita, sia nell'adolescenza ma anche quando era già un po' più adulta, e che l'hanno condotta in un vero e proprio profondo stato depressivo. Quindi di conseguenza lei si sente meglio solo quando comincia a mangiare. È arrivato quindi al punto in cui non è più in grado di badare a se stessa e non può più nemmeno andare al lavoro. Anche in questo caso ci sono degli obiettivi per Matilde, ovvero iniziare una nuova vita, anche semplicemente andare nel quartiere per una passeggiata, ma quello che è più importante è anche avere una migliore confidenza con quella che è la tecnologia, semplicemente anche per parlare con i genitori o tutto ciò che la può aiutare. Anche in questo caso, come abbiamo visto per Ruth, possiamo agire sempre sui nostri tre ambiti, quello dell'educazione verso un nuovo stile di vita, con un ambiente amichevole, per esempio Matilde potrebbe essere molto lazy, non le piace cucinare e quindi magari ordina pasti già pronti, quindi in questo caso si potrebbe creare una collaborazione con altre compagnie che prepareranno per Matilde il pranzo o la cena, un piatto sano o attività che le permettono di praticare l'attività sportiva a casa. E in questo caso è importante lo stesso il supporto psicologico perché dobbiamo sì agire su quella che è l'obesità e prevenire quelle che possono essere anche le condizioni successive quando sarà un po' più anziana, ma dobbiamo anche andare ad agire su quella che è la depressione e su quel suo stato d'animo, anche se non è una depressione, stress o ansia, anche su quello che è il suo stato d'animo. Quindi, come abbiamo potuto vedere, abbiamo due casi di due persone che sono completamente diverse, da una bambina ad una donna adulta, ma che abbiamo la possibilità di poter agire su tre aspetti comuni. È importante ricordare che queste persone sono escluse e il nostro primo obiettivo è quello di creare uno stato mentale positivo attraverso attività, programmi che aiutano queste persone ad affrontare il loro problema a 360 gradi. Io ho Christianne, you want to add something? Okay, thank you, Roberta. I'm sure that was a beautiful presentation. But just to wrap up this example, we just wanted to show you that, of course, there are many important topics that we consider relevant in transforming health and care,
and we want to really, in the blueprint group, find ways to communicate this, strengthen the message, especially to policymakers, on the importance of these topics. And we do that in different ways, like recommendations, guidelines, or documents like this tied to the personas, very applicable in a personal level. And this is what we would like to try to do to publish in the final report of the blueprint. Now, if you would like to contribute to the blueprint group, then we are inviting you to send an inquiry to the email address here. And mainly contribution will mean for 2020, giving feedback to the guidance documents. So not all of the guidance documents have been as very developed as the nutrition one yet, and we have to inform once they are already ready to be distributed for feedback. We would also invite you to share your experiences with using personas. If you found the blueprint personas useful in your organization, what is the relevance of the persona to you? Why did you particularly choose a persona for your organization if you used only a few of the personas, for example? These are the main ways to be involved in the blueprint for the next months, I would say until summer of 2020. And if there will be more work, we will of course send this to the Promise Network, the Promise staff, who's also very active in our blueprint telcos. If you have questions, I think there will be a question and answer portion anyway, but if you have even other questions, please email me at the following email address. I've seen in the chat a question about the next call for blueprint partners, and this was discussed in our meeting in February, that there will be no new call for blueprint partners, but you can be acknowledged as a blueprint contributor if you would like to contribute to the current work happening in 2020, or if you would like to promote the blueprint work. And in that case, there is no call. You just simply have to email us on what you want to contribute to, or whether you would simply want to promote our results. And we will ask for your organization logo and contact details, and we will publish it in the final report, as you will be a blueprint contributor or blueprint endorser with your logo. So this is the current status, and now I will give the floor back to Promise staff. Thanks, Christianne. Grazie, Roberta. Raccogliamo l'invito a contribuire e quindi a dare i vostri input inviando i vostri contributi all'email qui sotto indicata nella presentazione. Ovviamente, come già detto, saranno documenti messi a disposizione da parte del Promise. Ora leggiamo le domande che sono giunte, quindi Elena, procedi pure. Okay, so the first question is, when will the announced call for blueprint happen? Okay, and can you hear me?
Yes, I can hear you. Okay, so this was the first question, while the second question is for Roberta, and it's just a brief question to Roberta. Can you give us some example of IT tools that can be useful for Matilda and Rose? Ok. Sorry, the first question was, could you please repeat the first question? Yes, it was Yeah, regarding when will the announced call for blueprint happen? Yes, this was what I was talking about previously, that there will be no new call for the blueprint partner, because this was agreed by our project partners. It's not because of us. But if you would like, or if anyone would like to contribute to the blueprint, then we would invite them to send an email. This is the best case, and if they want to promote the blueprint, we will ask for their logo and contact details, and we will publish this in the final report as blueprint endorsers who are supporting the blueprint work. I believe the second question is for Roberta. Thank you very much. Per quanto riguarda gli IT tools, credo che uno che possa essere utile per entrambe possa essere una condivisione dei dati, e condivisione per esempio di una cartella clinica con i diversi persone del team che seguono sia Matilde e Rose, e quindi per esempio risulta essere più semplice nella gestione anche semplicemente dei dati clinici o della dieta da seguire, per rendere il processo molto più semplice. Non so se mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. Posso a rispondere eventualmente. Se la collega vuole aggiungere. Ok. Allora, se ci sono altre domande rimaniamo in attesa, altrimenti ringraziamo le relatrici, grazie per la panoramica e l'approfondimento, sicuramente sarà interessante. Quindi di nuovo grazie a voi, vi diamo appuntamento ai prossimi appuntamenti che saranno il 26 marzo, e poi prevediamo altri appuntamenti per la prima settimana di aprile, pertanto Promise. Quindi grazie a tutti, thanks Christiane, grazie Roberta, Grazie a voi. ai prossimi webinar, ai prossimi appuntamenti. Un saluto da parte dello staff del Promise e grazie a tutti per aver partecipato a questa iniziativa. Grazie. Grazie, buona giornata. Grazie.